Ebeo, awachiche da hoe numi. Bonumi na dohlemi, nous promettons le pot et yodo. Etewe yisehwe, akpahwe wego, do madome atonji, do Messi, podo devitole kotete, do klesi beme. Do li dosun, asanten wego, do le wele fo ela wewe, do yovotome. What I suffer is not even half of many humans suffer. It's not even worth mentioning in the sea of suffering of mankind and all beings on this planet. Энэ бүх их болсон 6 зүйл бүх амьтны одоо зовлонг бодох юм бол маш их зовлонгийн далай гэж бурхан багш хэлсэн үгийг багш хэлж байна. Тэгэхээр тэрний талдаа ч гэсэн би тэнцэхгүй гэж хэлж байна. Минийх та тэнцэхгүй. Humans and animals. I wish I don't know, but there are so many things so terrible on this planet that even hell, it just seemed like hell to many people. Ямар аимшигтай зовлон байдаг вэ? Энэ бол яг там шиг шүү дээ. You know, the prisoners of war who has been tortured, the one who cannot die, cannot live, the people who have cancer cannot even die, just have pain. And the people left behind, you know, people who die suddenly for any reason. Some parents lost little children by war, by disease, by disaster. That's even more painful than physical pain. Дайнд өртөгдөж байгаа хүмүүс, шоронд тамлагдж байгаа хүмүүс, өгчиж чадахгүй, амьдарч чадахгүй зовж байгаа хүмүүс, элдв янзын одоо өмнө канцераар өвдөж байгаа хүмүүсийн зовлон, нялх хөөхд төрөөд өгч байгаа зовлон, энэ бүх зовлон бол хэмжээлшгүй их. And in many corners of the world, humans still use torturing against another human. So they cannot even bear it, you know. I mean, imagine you alive and they're hurting you everywhere and you cannot do anything about it. Олон улс оронд тамлах одоо тийм тамалдаг одоо заншил хэвээрээ байж гин хүнийг амьдаар нь тамалдаг, зовоодог маш их аимшигтай одоо ийм зүйл одоо орсоор байна. So witnessing all this, how can I not do anything? Энэ бүгдийг би харж ээж яагаад би яагаад ч би зүгээр сууч яаж би зүгээр сууч болох вэ? Хэрхэн болох вэ? I cannot even bear to even think about it, but I have to shut down in order to meditate, to do it in an efficient way. Бодохтож хэцүү. Тийм учраас ерөөсөө бяцлахаас өөр арга надад бол байдаггүй. And not to talk about animals, they suffer for nothing. Амьтдын тухай бол юуны тулд амьтад зовж байгаа вэ? Юуны ч тулд биш зовдөг шүү дээ. Not just kill, but like torturous life, all their life. Ямар ч шалтгаангүйгээр бүхэл насаараа зовж байна. The way they live in a small cage and couldn't even turn around. Жижигхэн торон дотор амьдарч जैन эргэж тойрч чадахгүй. All their life until they die. Бүхэл насаараа төрөөд тийм торон тэгэл бүхэн өгтлөө тэр торондоо байжгаад өгч байна. How can I not do anything? Тэд нар туслахгүй байж яаж болох юм бэ? How can I just look and say okay? Яаж би тэрнийг хараад окей гэж болох юм бэ? I even offered to die in any possible agony, but heaven say no. If I can save the world by dying in 1,000 times or in 1,000 pieces, I offer. Би энэ хүмүүсийн төлөө, амьтдын төлөө зовж байгаа бүх одоо их болсон 6 зүйл бүх амьтдын төлөө би өөрөө амиа золиослоод өөрөө хичнээн зовлонтойгоор чамаагүй одоо өхөй гэж бодоход дэвхажин энийг зөвшөөрөхгүй байна. But heaven say no, in this period of the earth is not allowed to kill a master. Дэвхажин юу гэж айлдж байгаа вэ гэхлээр зэрэг одоо яг энэ үед ийм зовлон гамшиг маш их байгаа үед бол мастрыг одоо багшийг их багшийг бол хороож болохгүй, алж болохгүй гэж дэвхажин хэлдэг. You know, like in Jesus' time, Prophet Muhammad, they torture master, kill master. But in this period of human history, it's not allowed anymore. Христосын үед юм уу, эсвэл Prophet Muhammad-ийн үед бол
маш их хэцүү ямар их зовлонтойгоор нас нүгчсэн тэр улсууд. Гэтэл энэ одоо цаг үед бол арай өөр болсон. Одоо тийхгүй. So we have other way to negotiate better. Тийм учраас бид нэр деважинтай хэлэлцээр хийх бас өөр аргууд бол байна. But the master suffer different ways, huh? Master одоо их багш бол их өөр хэлбэрээр зовдгоо. If you want to rescue the planet, any of you, then you have to be prepared. I mean, if you really, really want to rescue the whole planet. Хэрвээ та нарыгаа бүх дэлхийг үнэнхээс аврыг гэж бодож байгаа бол and you have a power to, and if you are master, then you have to be prepared for any possible mental anguish or emotional torture or physical, suffering. Бүх юмд бэлэн байх ёстой. Тэр бол хүний сэтгэл санааны зовөр байж болно. Тэгээд бүх төрлийн одоо биеийн зовөрч байж болно. Энэ бүх зовөрд мастер хүн бол өөрөө багш хүн бол гигантэн хүн бол бэлэн байх ёстой байдаг. Олон хэлбэрээр зовдөг юм байна да багш маань. I even want to offer all my spiritual merit. I become zero again. But there's only how much I'm allowed to do. Би өөрийнхөө хоримтлуулсан буян хишгээ how much I'm allowed to give. Буян хишгийг бүгдийн та нарт өгөөд эсвэл одоо тэгээ зеро дээр 0 дээр очие гэж бодоход би хичнээн нэг өгөх ёстой вэ гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. If they don't take, I cannot do anything. Understand? Хэрвээ диважин зөвшөөрөхгүй бол би юу ч хийж чадахгүй шүү. Yes. So it's made to be paid differently. Yes. Well, I'm not telling you too much. Одоо би бол энэ талаар их нарийн та нарт ярмааргүй байна. Энэ бол тэг шал өөр хэлбэрээр энийг одоо хариуг нь pay гэдэг чинь одоо хариуг нь барьна гэсэн үг л дээ. Өөр хэлбэрээр барьдаг. It's not a nice thing to know. Энэ бол та нарт мэдээд ахаарч сайхан юм биш ээ. It's good to know that I'm able to negotiate now and it's going to be better and better. Та нар бол юу ямар хэмжээнд мэдэх ёстой вэ гэхээр та нарыг хамгаалдаг хүн байна. Та нарыгаа хамгаална гэдгийг л та нар ойлгоход болоо. That's the only important thing. Энэ бол хамгийн чухал зүйл. Yeah. And good news, I'm very strong now. Би бол маш их тэнхээтэй байгаа байна шүү. Тийм учраас та нартаа сайхан мэдээ хүргэж байгаа үсттэй. And I will get stronger all the time. Би одоо улам л хүч ороод байгаа. They cannot mess up with me. Чингис хаан бол надтай зэрэгцүүлэгч юм байхгүй ч хэлж байна тий. Okay. Багштайгаа ер нь хамт байна гэдэг бол үнэхээр гайхамшиг юм. Цаг хугацаа хитийдэж байгаа энэ цаг үед хүн төрлөختөн эрентэйгээ нэг сүнслэг ухамсар төвшөнд шилжиж байгаа энэ цаг үед багштайгаа хамт бид нар байна гэдэг бол үнэхээр гайхалтай юм аа. Тэгээд номынхаа асуусан асуултан дээр тодруулаад нэг зүйлийг тодруулах гэсэн. Одоо багшийн маань олон одоо тайлт бичлэгүүд байж байгаа. Янз янзын. Тэн дээр жишээлбэл одоо гэрэл айлгууны бясалгалаар одоо бясалгадаг одоо шавнар нь одоо сүнслэг төвшингүүдээр одоо очиж ирж байгаа тухай одоо тэнд багш ярьсан байдаг. Тэгэхээр одоо ямар бясалгачд нь жишээлбэл болж миний ойлгож байгаагаар сайн бясалгач байгаа ахalta тий. Энэ бясалгачд нь аль одоо нөгөө ухамсар деважингийн оршихугаар очиж ирж ингэж аялж болох тийм боломжтой болж байгаа юм бэ гэдэг талаар л тодруулсан байна. Can you remember all that? I will try to remember. Master. Brother says that he is very, very happy to be with you, Master. Me too. I'm happy to be with him. When he the look like a Buddha. The two Buddha. No hair. Ямар ч үс байхгүй яг жинхэнэ бурхан шиг харагдаж байна. You want to be monks or something? Both of them? Лам болмоор байна уу? Look like monks. Okay, never mind. Monk in here, huh? Yeah. Yes. Brother says that during the time when the time for the planet is so crucial, when we are facing this transition into the different dimension, and we are very happy and very fortunate to be with you, to meet today, to be with you today, and to talk on this matter. So in connection with this, he wants to ask that in your lectures, in DVDs, in your books, you mentioned about the initiates who can travel to heaven, to different levels of heaven, and go up and down.
So can you tell us a little bit more about what kind of initiates has the chance to travel like this? There are some, depends on that person. Sometimes they could even visit up to the 4th or the 5th level. 4 юм уу 5 дахь төвшөнд ч очиж болно. Тэр хүнээсээ л хамаарна. But sometimes they talk, in other gathering. You should ask them. Заримдаа ингээд ах トゥ нар номын ах эгч нар уулзахлаар ярьдаг. Тэнд 4 5 дугаар төвшөнд очисон улсууд бол ярьдаг. Тэднэрийг сонс. That's the one invisible part of our meditational experience. There are also visible parts that we can experience every day. Бидний бясалгалд бол 2 хэсэг байдаг. Нэг нь бол ерөөс үзэгдэж харагддаггүй нэг хэсэг байна. Нөгөөх нь бол үзэгдэж харагддаг хэсэг байна. Like, okay, you feel happier every day, you feel more detached, you feel more don't care about poor or rich or what happened. You are more relaxed. You feel more secure that you will go to heaven for sure after you die, even if you don't see much. But because the sound will educate your inside, so subconsciousness, and it translates outside, even though maybe your mind is not understanding the spiritual things too much. But your subconsciousness translates all your knowledge into outside appearance. So if you see a person change, you become a happier person, a more tolerant person, more loving, more kinder than before, then you know he has gone up to heaven, whether he knows it or not. Тэгэхээр ямар шинж тэмдгүүд байдгүй гэхлээр зэрэг хүн илүү аз жаргалтай болоод хүнгээд одоо өөртөөгөө сайхан эвтэйхэн аз жаргалтай detached гэдэг чинь ямар нэг юмд хүлээс нь багасаад ингээд эрхчлөөтэй өөрийн гэсэн өөрийн дотоод эрхчлөөтэй болоод ирэхлээр зэрэг хүн өөрчлөгдөж эхэлдэг. Тэр нь бол юу гэхээр бидний энэ авиан бясалгалтай бас их холбоотой. Авиан бясалгал бол биднийг байнга боловсруулж яадаг, байнга цэвэрлж яадаг учраас тэр авиан бясалгалаар хүн маш их өндөр түвшинд очдог. Тэгээд тэрүүгээр нь бол тэр номын ах эгч аль хэрэг жаргалтай, аль хэрэг тайван, аль хэрэг уучлангуу, аль хэрэг өмнө байснаас дээр болсноос нь ажаад энэ хүн бол түвшин дээрдэжээ гэж ойлгож болно. Pick what you want for smoothing your throat. Yeah, you done? I've done. Okay. Any other question? Өөр асуултууд байна уу? Yeah. Sure. You are here for that. I'm here for that. My sister is initiated, and so we very close. Sometimes she told me what she saw, even it's prohibited, we know, but it's very small. Sorry, Master. And she said she went to 5th level, and many other Mongolian initiates also go to there. And I'm very curious. You said now we have at 5th level Buddha, but I think this number is growing too much. And I want to ask how many now. And is it true? My sister said to me, is true or not? We don't know. We also better don't say anything because everybody will ruin her. I don't say anymore who is on the 5th level, but many of us are on the 5th level now, even if you're not conscious. You know why? Because you go there through grace, not through your effort. Like blindfold you and take you up there. Understand? Or you're too weak to go, you just carry you, so you sleeping all the way in mommy's arms and no nothing. Just like номын ах асуулт бол ингэж асуусан л да. Өөрийнх нь дүү эгч юм уу те эгч нь бас авшигтай юм байна. Тэгээд эгч нь ахуй ойлголтоор 5 дугаар ертөнцид 5 дугаар юунд ертөнцид очиод ирсэн гэж ярьж исэн. Тэгээ багшийг бол Унгарын Дианы үед бол багш дээд ертөнцид 5 дугаар ертөнцид 23 хүн Будда төрсөн гэж ярьсан. Одоо бол тэр төрсөн буддаанууд нь улам их олон тоотой болоо үстэй гэж номын ах асуулаа. Багш хариулж байна. Хинэн ямар төвшөнд байгааг би хэлэхгүй. Ээж нь тэврээл яваад байдаг тэр хүн зүгээр унтаа гараад байж болно шүү дээ. If I say who is who, they're going to ruin them.
And they come back to the third level again so quick. Хинэн 5 дугаар ертөнцид очсон гэж хэлэх юм бол бусд нь нөгөөдхийгаа одоо доош нь татсаар байж байгаа 3 дугаар түвшин рүү унчин штэ. If you are thinking like a Buddha, you behaving like a Buddha, you speaking like a Buddha, a chance that you are a Buddha already. So check yourself and don't ask me. This aphorism we have in Mongolia. Yeah? Yeah. Энэ апоризм Монголд байдгийн штэ нэг лавн хаатад байдгийн. Хэрвээ та нар бурхан шиг сэтгээд, бурхан шиг мэдрээд, бурхан шиг яриад, бурхан шиг өөрийгөө авч явж чадвал та нар өөрсдөө бурхад гэсэн үг гэж. Check yourself and you know your own level, okay? Өөрсдийнхээ одоо дисийг бол тэр үгээрээ шалгаж яа гэж. They're all sleeping. Бүгдээр унтаж байна. The soul's gone up already. You only connected a little bit with this world. Сүнс нь бүгдээрээ дэшээ явцгаачихсан та нар ингээд тэгтээ жаахан холбогдох. They don't know. Because the soul and the minds are different. Та нар мэдэхгүй яагаад гэвэл хүмүүсийн толгой. The minds are not capable of knowing higher than second level. Хүний толгой тарих бол 2 дугаар түвшингээс дээш ерөөсөө сэтгэж чадахгүй. Just like, you know, before we have two room here, fallen people meditation, upstairs and downstairs, fallen people. Some days before you came, for example, 2 rooms are full of people working, meditating people. Та бидний ирэхээс өмнө энэ дээд давхар доод татлын давхар хүмүүсээр дүүрэн байсан. And of course I bless them here and there, huh? Би тэгэл ажиллаад сүмэн энд ч ажиллаад дээр ч ажилласан. But the garden were also full of people. Цэцэрлэгт бас цэцэрлэг хүмүүсээр дүүрэн байсан шүү дээ. And it's a little cold, so they all covered, don't see nothing, just completely covered. Хүүтэн бүгдээр ингээд нөмөрчгсөн хөдөлгөөнгөө сууж исэн. So I sometimes have to peel off their, you know, layer after layer to touch their head, and they fight with me. Oh, almost hit me, you know. Not on purpose, but natural reaction. Kung fu everywhere. Тэгээд би ажиллахын тулд нөгөө баахан л олон нөмөрг ингээд малгай салгааг ингэж яга гар хүрхлээр зэрэг цочоод бараг багшийг түлхээд унуучих шахсан. Тэдний буруу биш, тэр бол зүгээр хүний өөрийгөө хамгаалах гэсэн өөрийн инстинкт. And in the dark, you don't see me. In the dark. Харангууд намаа харахгүй ч сайхан харахгүй шүү дээ. Because we turn off the light in the night for them to rest, meditate. Шинийн бясалгалын үеэр бол бүх гэрлийг унтраачдаг учраас юм харагдахгүй. To deep sleep, you know. Эсвэл бүргөө унтцаачихсан байж байгаа. Баш конфу гэж шүү дээ. Конфудж эхэлдэг гэж. And some realize it's me, you know. I say, oh, sorry, master. Sorry, again, master. Заримдаа намайг таниад уучлаарай багш гэдэг лээ. Hold hand and stick the head and everything. Кареман бариад эсвэл одоо bless my blanket, bless my pillows. Yeah. Миний одоо дээр миний бүтээлэг энэ бүх юмыг ингээд өрдөг тий. But I had so many kung fu, so later I don't peel off the blanket anymore. Одоо кунфу задуусаар байж байгаад одоо хүний бүтээлгийг сөхөө болсон гэж байна.